Hello everybody, welcome back to another Gap Languages video. In this video we have another reading, and this reading is about family, or it is about my family, خانواده من. So that is about, it means, or that translates as my family. So before we're gonna start the video, what I want you to go ahead and like the video and hit the subscribe button and turn the bell notification on so you'll never miss any content we share and upload on our YouTube channel. And if you want to study one-on-one class, you can definitely check out our website at www.gaplanguages.com, and also I put the try lessons link down in the description. All right everybody, let's start today's video. Okay, خانواده من. So here it's the written and this is the transliterated part. So خانواده, so in the written form we say خانواده من, خانواده من, but the spoken one we say خانواده ما, خانواده ما, خانواده ما. Okay, so زمستان بود، برف همه جا را سفید کرده بود. زمستان بود، برف همه جای را، we all say همه جا، همه جای را، همه جای سفید کرده بود. نرگس از کلکین اتاق برف را سیل می کرد، or برف سیل می کرد. So the spoken form is برف سیل می کرد. Okay, زمستان بود, it was winter, برف همه جای را سفید کرده بود. So the snow made everywhere white. سفید کرده بود, so it means it made white everywhere. نرگس از کلکین اتاق برف سیل می کرد. And Nargis was watching the snow, or looking at the snow through the window. So she was at the window and she was looking at the snow. So برف را سیل می کرد. So she would look, or she was looking at the snow. Okay, now let's go to the next slide. Okay. پدر و مادرش از کلکین به خانه آمدن. نرگس از دیدنشان خوشحال شد. Okay, now here پدر و مادرش از کلکین به خانه آمدن. نرگس از دیدنشان خوشحال شد. پدر و مادرش, so her parents as Kilkin. So through the window they came in the house. So I think that should be as دروازه به خانه آمدن, because nobody enters into a house through a window. So that should have been as دروازه به خانه آمدن. نرگس از دیدنشان خوشحال شد, and Nargis seeing them became happy. She became happy seeing them. So the first sentence here, پدر و مادرش از کلکین به خانه آمدن. So again it's not به خانه, so that should be as دروازه به خانه آمدن. I think there must have been a typo or anything, something like that. Okay, now let's go to the next slide. مادرش به سوی نرگس لبخند زد. نرگس به پدر و مادر سلام داد. مادرش به سوی نرگس لبخند زد. نرگس به پدر و مادر سلام داد. Okay, here نرگس به پدر و مادرش, I can also say ish shows or indicates the possession. Her mom and dad said hello. So مادرش به سوی نرگس لبخند زد. So her mom لبخند زد. لبخند زدن is smiled towards her. بسوی means towards the, and her mom smiled towards her, or her, I mean نرگس. نرگس به پدر و مادر خود or مادرش سلام داد, and she said hi or hello to her mom and dad. Okay, now let's go to the next slide. پدر و مادر نرگس با هم کار میکنن. اونا با مردم کمک میکنن. پدر و مادر نرگس با هم کار میکنن. اونا با مردم کمک میکنن. So پدر و مادر نرگس با هم کار میکنن. با هم کار میکنن, it means they work together, or they work together. اونا با مردم کمک میکنن. They help the people. کمک میکنن means کمک میکنن means help. Right, now let's go to the next slide. یک روز نرگس نزد مادرش رفت. او از مادرش پرسید مادر جان خانواده چیست؟ یک روز نرگس نزد مادرش رفت. او از مادرش پرسید مادر جان خانواده چیست؟ So one day, یک روز نرگس نزد مادرش رفت. She went to her mom.
او از مادرش پرسید. She asked her mom. So here literally it means she asked from her mom. مادر جان خانواده چیست؟ Mom or dear mom, what is family or what is family؟ خانواده چی است؟ مادر با خوشرویی گفت. خانواده یعنی پدر، مادر، برادر و خواهر. I think it should be asked. So مادر با خوشرویی گفت. So the mother said with happy face. خانواده یعنی family means it means father, mother, brother and sister. So this is a family. Okay, now let's go to the next slide. خانواده از پدر، مادر و فرزندان تشکیل میشه. اعضای خانواده با هم رابطه دوستانه دارن. خب خانواده از پدر، مادر و فرزندان تشکیل میشه. اعضای خانواده با هم رابطه دوستانه دارن. So خانواده, the family consists of پدر, father, مادر, mother, فرزندان, children تشکیل می شود. So consist it consists of these members. اعضای خانواده با هم رابطه دوستانه داره. اعضای خانواده, so the family members they have a friendly relationship with each other. با هم رابطه دوستانه دارن. Okay, now let's go to the next slide. اونا به همدیگر احترام دارن. اعضای خانواده در غم و شادی همدیگر شریک هستند. اونا به همدیگر احترام دارن. اعضای خانواده در غم و شادی همدیگر شریک هستند. اونا به همدیگر احترام دارن. So they have respect to each other. اعضای خانواده در غم و شادی همدیگر شریک هستند. So the family members share the happiness and the sadness with each other. Okay. اونا در کارهای خانه به همدیگر کمک میکنن. با کمک همدیگر کارا به خوبی پیش میره. اونا در کارهای خانه به همدیگر کمک میکنن. با کمک همدیگر کارا به خوبی پیش میره. Now here اونا در کارهای خانه با همدیگر کمک میکنن. So they help each other with the house chores. با کمک همدیگر with helping each other کارا به خوبی پیش میره. The work goes well with each other's help. Okay, now let's go to the next slide. This is the last slide, I guess. Yeah. مادر گفت. The mother said, نرگس دخترم. So I think there's a typo. There should be نرگس and then it's here. So here it should be قاف, not cough. Okay, نرگس دخترم. My daughter نرگس. مردم یک کشور هم مانند یک خانواده اند. باید به هم کمک کنند. مردم یک کشور هم مانند یک خانواده اند. باید به هم کمک کنند. So, excuse me, the mom said, my dear daughter, مردم یک کشور, the people of a country is like a family. They should help each other. Alright everybody, that is the end of the video for today's lesson. Hopefully you learned something. Yeah, for more contents, please like our videos and hit subscribe button for more upcoming videos. And take care. Khuda Hafiz.